بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في سلسلة نظرية الأوتار مقارنة مع نظريات يوسف، وها هي الحلقة 14 التي تتحدث عن استخدام فضاء يوسف لتفسير فضاء نظرية السوبر سترينج. في الحلقات السابقة كنا نناقش نظرية السترينج أو الدي برينز في أبعاد عليا، أبعاد 26 بعد. في هذه الحلقة سنناقش السوبر سترينج وهي 10 أبعاد، وهي أبعاد 10، وهذه هي تختلف من الأبعاد 26. والسوبر سترينج تم توحيد فيها مجموعة من نظريات السترينجز، 5 نظريات السترينجز، وتسمى بالام ثيوري أو السوبر سترينج، التي أوجدها اخترعها العالم إدوارد. في هذه الحلقة سنشابه تماما بين فضاء يوسف وفضاء السوبر سترينج، حيث أن نظرية يوسف تقدم فضاءات تعتمد على الملاحظ وتعتمد على خصائص فضاء، يعني فضاء داخل الثقب الأسود يمكن تشبيهه تماما بالفضاء خارج الثقب الأسود. وقد ناقشنا هذا الفضاء في حلقات متكررة من خلال هذه السلسلة عن كيفية التشابه بين الفضاء الثقب الأسود داخل الثقب الأسود والفضاء خارج الثقب الأسود. ففي هذه بالإضافة للفضاءات المختلفة سنناقش الفضاءات المختلفة بالنسبة في هذه الحلقة مع تطور المحاضرة والمعادلات الرياضية، وسنعرف ما هي النموذج الذي يعني يشابه من فضاءات على يوسف، ما هو النموذج الذي يشابه تماما النموذج الذي يشرحه السوبر سترينج ثيوري. وسميته بنموذج لأنه السوبر سترينج ثيوري يربط شيئين، يربط جاذبية، فضاء تجاذبي، مع فضاء مينكوسكي، حيث أن فضاء مينكوسكي يمكن التعبير فيه بمعادلات ماكسويل، اللي هو تبادل الطاقة الكهرومغناطيسية وتشابه الطاقة الكهرومغناطيسية وتفاعلات الطاقة الكهرومغناطيسية. طبعا هذه تكون في فضاء مسطح، فضاء مينكوسكي، والفضاء الجاذبي وفضاء منحني. بالتالي ربط هذين الفضاءين مختلفين لابد أن يكون هناك عدة عوامل تتأثر في الربط، يعني سنحتاج لعدة عوامل. نظرية يوسف تربط بينه بكل سهولة، فقط ما نريده هو فضاء داخل الثقب الأسود، هو لنربط بالفضاء الخارجي للثقب الأسود أو فضاء المسطح لمينكوسكي، فقط فضاء داخل الثقب الأسود. وبالتالي الفضاء داخل الثقب الأسود ماذا يحصل فيه؟ هذا ما سنراه في هذا الفيديو، وقد رأيناه في فيديوهات سابقة. يعني ربما الذين شاهدوا فيديوهات السابقة سيعلمون تمام ماذا يحدث في الفضاء داخل الثقب الأسود، وكيف نعادل الفضاء التجاذبي هذا ونجعله مسطحا، فضاء تجاذبي نجعله مسطحا ومشابها تماما للفضاء مينكوسكي. لكن في هذا الفيديو سنؤكد عليه مرة أخرى بإذن الله تعالى، وسننظر من أين ينتهي. لكن هذه الحلقة لم تنتهي، وإنما هناك جزء قادم إن شاء الله، لأنه لم نصل إلى النتيجة التي نراها، لكن في الجزء القادم إن شاء الله سنصل إلى النتيجة التي نراها إن شاء الله. لهذا مفترض أن يكون هذه الحلقة هي الجزء الأول، والحلقة التالية هي الجزء الثاني إن شاء الله. تعالوا إلى الفيديو ونشوف الحاصل. Okay, so now move to new stuff. So now let's say a little bit about the difference in superstring theory. So what we said so far actually applies to difference in both a bosonic string and in superstring. So now let's say a little bit more about the difference.
Okay. So as we discussed before, when we quantize the open string, that the deep branes in bosonic string always have a tachyon, always have an open string tachyon. No matter what deep brane you have, because as we discussed before, the quantization, the 0 point energy on the string is the same, and no matter which dimension of the brane is, etc. And so you always have an open string tachyon. Tachyon. So that means طبعا احنا ذكرنا ماذا يعني التاكيون. يعني أن الفضاء الثنائي الأبعاد غير متناظر يتحرك بسرعة جدا تحت الكتلة، كتلة السوبر سترينج. سوبر سترينج يعني جاذبية عالية، يعني كتلة عالية، لأنه هو دمج ال 11 بعد في 26 بعد في 11 بعد فقط، أو في 10 بعد فقط. فحصل دمج كبير جدا، وبالتالي أصبح الفضاء ثنائي الأبعاد يعني يتحرك بسرعة جدا جدا تحت السترينج. بالتالي من هنا نجد أن ظهور التاكيون وأيضا المعادلات الرياضية يجب أن يظهر فيها هذا النوع من الحساسية العالية جدا. هذا النوع من الحساسية العالية جدا، يعني نجد أن المتغيرات لابد أن تكون أكبر من المتغيرات الخاصة بال26 بعد. وفي المعادلة يعني نجد أن المعادلة حساسة جدا للكتلة، يجب أن نجد المعادلة حساسة جدا للكتلة، وأن التفاعل بين الفضاء والكتلة وما يختص بالجي سترينج والجي نيوتن ومثلا الN وكلها تكون أكبر من 26 بعد. تعالوا نشوف ذلك. means, as we said before, tachyon means that you are sitting. If you have a scalar field which have a negative mass square, then it means you essentially sitting at the top of the potential, in the top of some potential, and so that's why you get the negative mass square. And so that means you have this is an unstable configuration. Because if you say give the tachyon a little bit of wave, then the tachyon want to roll down, and then you move away from this configuration. Okay. You move away from this configuration. So when you go to superstring, so we also discussed before that for the bosonic string, the closed string sector also has a tachyon, and then you can get rid of those tachyons by going to the superstring. Okay, so similarly, going to the superstring, the deep branes of certain dimensions not for all dimensions, but only for some dimensions, do not have tachyons. So they are stable. So their lowest modes are just a massless mode. They don't have lective mass square modes. Okay. In particular, so this I will. This is a long story. This is a somewhat long story which I will not explain here, but I will just make the statement. In particular, you can show that for those stable deep branes in superstring, they always carry a conserved charge.
always carry a conserved charge. So I will explain where does this conserved charge come from, and they always carry some conserved charge, which is also a reason why they are stable. And the second feature is that the word volume theory is supersymmetric. Okay, supersymmetric. So in addition to this A phi, so in addition to this A alpha phi we are looking at here, so in addition to A alpha and phi A, which we already see in the bosonic string, there are also massless fermions. So the open string excitations also include massless fermions. They also include mass fermions. And in particular, the low energy series of all of them together is a supersymmetric version of this. It's a super Yang-Mills series, a supersymmetric version of this. And it's some kind of super Yang-Mills series. Okay. Super Yang-Mills series. طبعا على الجسيمات الإضافية يعني طرد أكثر الكتل، وحتى إذا كانت ماسلس أيضا طرد أكبر للكتل، وهذا ناتج من الحساسية الأكبر بين الفضاء ثنائي الأبعاد وبين الكتلة في السوبر سترينج ثيوري. أيضا نجد أن معادلة يانغ-ميل تحولت إلى سوبر يانغ-ميل، والسيمتري تحولت إلى يسمى بالسوبر سيمتري. هذه التغيرات تحصل عندما تكون يعني الكتلة درجة أكبر وتضغط الكتلة وتضغط الأبعاد، بحيث أنه تجعل 26 بعد فقط 10 أبعاد. طيب تعال نواصل. So now let me elaborate a little bit on the first point, that they carry a conserved charge. Okay. Now let me elaborate a little bit on the first point. So let me go to the one, elaborate more on one. So let me just remind you again the bosonic part of the bosonic part of massless closed superstring spectrum. Which we طبعا هناك أيضا ميزة إضافية في الفيرميونات الماسلس فيرميون، أنه لديها سبين، يعني بالإضافة إلى طرد الكتل ما يفعله الفضاء، بالإضافة إلى طرد الكتل أيضا هذه الكتل لديها سبين، وهي تأخذ من السبين الرئيسي للكتلة الضخمة التي تهدد ذلك الفضاء. فهذه أيضا degree of freedom يتم طردها إضافيا بالإضافة إلى الكتل، ويكون السبين أيضا تحمل معها جزء من الطاقة المكثفة في المنطقة الضيقة. We briefly mentioned before. So this is so-called the type 2 string. So-called type 2 string. Yeah, when I say the superstring, I always mean type 2 string. Okay? So if you quantize the superstring, then you find that there again, you find the metric, you find a graviton, then you find that there's and this metric tensor, and you find that there's a scalar field, just as what we did in the bosonic string. But there are some additional massless modes. Depending on your quantization or how you treat the fermions in the superstring, then there can be, say, 2A or 2B. There are two types of superstring. And for 2A, you have one additional one-form field and the additional three-form field. Okay?
And for 2B, you have additional scalar field and additional 2-form field and additional 4-form field. Okay. In particular, this is so-called self-dual. I will explain that a little bit. In the 2B contains a self-dual 4-form. And these additional fields are called the Ramon-Ramon field, typically. Just a name called the Ramon-Ramon field. And so these are called the Ramon-Ramon field. Okay? C1, C3. C1 and C3, that's right. They're all called the Ramon-Ramon fields. Yeah. So the story is essentially the same, very similar as what we did for the bosonic string. For the bosonic string, you only have X. On the worksheet, when you quantize X, then you find the graviton, you find those B, you find the phi. And in the superstring, you put some additional fermions on the worksheet, and those fermions give you additional modes, and then you will have those additional, that will also give rise to additional massless modes in the space-time, and those are these Ramon-Ramon fields. Okay. Also, there are also massless fermions, which I will not write here. Yes? So why is it that type 2A and type 2B string theory, they appear to be very, very different, which seems bad. It just seems like there's this arbitrary choice about how you go about doing mathematics, and you get this spectrum of particles or this spectrum. How do you get around this problem? This is not the problem. This is a fact of life. Okay. This is just what you find. This is just what you find. So which one is right? They both can be right, and they both can be wrong. And our goal is just to find all possible theories are there. And these are just allowed quantizations. I see. Allowed consistent quantizations. Okay. Yeah. And both of them give you consistent quantum gravity. And if I have time, if this is a string theory class, if this were a string theory class, then I would explain that actually secretly they are equivalent. Secretly they are equivalent. Okay. And yeah, so in some sense they're not that different. That's it. Yeah, yeah. Okay. Anyway, for our purpose at the perturbative level, when we consider the coupling, string coupling to be small, then they appear to be different. We have two types of string theory. Okay. And so let me mention a little bit those forms. So all these are antisymmetric potentials. So these antisymmetric potentials are generations of the Maxwell field. The Maxwell field A mu. Okay. So mathematically, you can write the say, for example, mathematically you can write the gauge field A mu as a so-called one form. So-called one form, and then A mu is just coefficient of this one form, and then the field strength is just the derivative. It's just exterior derivative of this one form. And then the Lagrangian would be just minus 1/4 f mu mu f mu mu. Okay, construct from this procedure. Okay. So you can just mathematically straightforward to generalize this to higher dimensional forms. So for example, we can consider n form, which is the n component tensor. But all indices are fully antisymmetric with each other.
Okay, so all the indices are fully antisymmetric with each other. So these are fully antisymmetric. Okay, depending on the convention, sometimes we also put the 1 over n factorial here. Okay. Anyway, so you can define such an object as the generalization of A, and the corresponding field strength for the C we also called F. So we call so the field strength for C is just a n plus 1 form, which is the exterior derivative of dc. Okay. And then this is an n plus 1 form. Again, this is a fully antisymmetric tensor, now with n plus 1 indices. Okay? And then you can write down your Lagrangian. Similarly, by generalizing this, you can write as 1 over, and maybe let me write it here. You can write it Lagrangian as minus 1 over half times n factorial, 2 times n factorial, not 2n factorial, 2 times n factorial, f mu1, mu n plus 1, f mu1, mu n plus 1. Okay? So f is a طبعا هذه كلها عبارة عن جسيمات إضافية. هذه كلها عبارة عن جسيمات إضافية. طبعا لاحظ أن السوبر سترينج هي ما تسمى بالكوانتم جرافيتي. تسمى بالكوانتم جرافيتي. وبالتالي هي تصف الجاذبية الكمية. وبالتالي نجد أن عندما يتعلق الأمر بالجاذبية الكمية فنجد أن هناك مزيد من الجسيمات. مزيد من الجسيمات تخرج، لأنه ما دام الأمر يتعلق بالجاذبية هذا يعني أن هناك كثافة كتلية عالية في المنطقة، فالفضاء ثنائي الأبعاد يدافع عن نفسه بطريقة أكبر ويدخل السبين بالإضافة إلى طرد الكتل، وهذه الكتل أيضا لديها سبين، ولذلك أدخل السوبر سترينج أو إدوارد ويتن أدخل الفيرميون في معادلة كما سنرى في معادلة ياغميل. والآن هذا المحاضر يوضح هذا الأمر أن هناك جسيمات إضافية اللي هي ما يسمى بريمون فيلد أو بارتيكلز. هذه جسيمات إضافية تخرج بسبب الكوانتم جرافيتي أو السوبر سترينج. Q form, F is n plus 1 form, so it's a tensor with n plus 1 indices, fully antisymmetric. Fully antisymmetric. And those fields, so those fields are essentially have this kind of structure, okay? Essentially have this kind of structure. And say, so one form is very similar to our Maxwell. So this is a 3 form. And this is a scalar, then just a massive scalar. Then this is a 2 form whose field strength will be a 3 form. And then this is a 4 form, such. Okay? And just by definition, just like here, there's a gauge symmetry because F equal to dA. Here, because this is F equal to dc, so there's a gauge symmetry. Because I can add Cn, the total derivative of any n plus 1, n minus 1 form. Okay, so I can make a gauge symmetry. So lambda n minus 1 can be any n minus 1 form. And because of d squared equal to 0, then F is invariant. Okay? So Fn plus 1 is invariant. So if you put this into here, and because this is already a total derivative, and so F is invariant. So there's a gauge symmetry, then there will be a conserved charge, say, associated with those m forms. Okay.
you can define conserved charge associated with those entities. So far, any questions? Yes. Maybe, so this C field, does it denote fermions or bosons? Bosons, it's all bosons. But it looks, so this anti-symmetric has nothing to do with fermions. No, this is just the indices. This is just indices which is anti-symmetric. This is not the location, space-time location. Yeah, this is just indices. It's the same thing as in the F mu. In the F mu, the indices are anti-symmetric. Yeah, it's the same thing here. And are people comfortable with this differential form notation? Yes? Those C fields are bosons? Bosons, they're all bosons. Hmm? E and E fields? Sorry? H, E and phi fields, and then where are they superpartners? Oh, they're superpartners, I did not write them down. So they are also fermionics. They're also massless fermions. Yeah, we will not worry. We will not need to worry about them. So there are massless fermions in this. Can you give an hint like where this R fields came from? The H, B, and P was kind of quantized Right. those Yeah, those just come from because when you go to the superstring, you have additional fermions on the worldsheet, and then they can give you additional massless modes. Essentially, come from them. Yeah, the real story is a little bit more complicated, because actually in the superstring, even those come from those fermions, worldsheet fermions. Yeah, but anyway, because you have add fermions to the worldsheet, then you have more possibilities. Then that gives rise to those modes. Yeah, that's the rough story. But that modes are also for bosons, not for fermions. No, these are all the space-time bosonic fields, which are low energy excitations of the strings, and how they arise on the worldsheet. Whether they come from fermions or from bosons on the worldsheet, it's a separate issue. Yeah, and in fact, all of them actually arise from worldsheet fermions, but they're space-time bosons. Yes. I could ask for the spin or the helicity of these Ramon. Yeah, you just work out their representations under the say Lorentz symmetry. Yeah. They're all integer spin. They're all integer spin representations, say, of the Lorentz group, and not like fermion. هنالك شيء غريب. طبعا نحن نعلم أن الفيرميون السبين لها هاف أو نصف اتشبار، والبوزون السبين لها اتشبار، وبالتالي نجد أن السبين للبوزون أكبر من للفيرميون. طيب، وهنا نجد أن السوبر سترينج المفترض أن يكون دفاعه أشرس من السترينج، يعني 26 بعد سترينج. هذه 10 أبعاد أو 11 بعد سترينج، مفترض يكون أشرس. لماذا خلقت فيرميون ولم تخلق بوزون؟ يعني ذكر المحاضرة أن فيرميون البوزون خرجت من الفيرميون، من السبيس تايم فيرميون ومن وورشيت فيرميونز. طيب، ما الذي يجعل هذا يحدث؟ في الحقيقة يعني ربما، أنا أقول ربما، أن يكون هذا خصما على شيء آخر، على آلية أخرى من آليات الفضاء ذات أبعاد الدفاع النفسي، مثلا التمدد، مثلا كثرة الأجسام، زيادة الأجسام مثلا، يعني زيادة الجزيئات التي خرجت هي التي خصمت من اللف المنظري.
ربما يكون أشياء أخرى، ربما يكون هناك جاذبية، موجات جاذبية أعلى، وبالتالي نجد أن اللفة المغزلي هي أقل للفيرميون من البوزون، وربما هذا الذي هو جعل الفيرميونات منتشرة أكثر في هذا الكون. وأيضا يمكن أن نحسب منه لماذا الفيرميونات التي خرجت في هذا الكون ذات لف مغزلي معين دون الأخرى، يعني left handed دون الرايت handed. ربما نستطيع حساب هذا الأمر أيضا بهذه الطريقة. طيب تعالوا نواصل، سنكتشف ذلك لاحقا إن شاء الله في خلال، ربما من خلال هذه الحلقة. أنا حقيقة لا أعلم، هي مجرد أفكار تأتيني في اللحظة، وأحاول أن أفسرها في هذه الحلقة والحلقات القادمة. لهذا أقول أنه ربما سنكتشفها هنا في هذه الحلقة. طيب تعالوا نشوف. Then will be half integer. Yeah, they're genuine representations of the rotational group. Yeah. So they are like spin 2, spins. No, normally we don't call them spin 2 or spin 3. When we call spin 2, we mean the fully symmetric indices, symmetric and traceless. Yeah, we don't call them spin. Yeah, but just the representation of Lorentz group. It's it's just some representations with integer. Yeah. Good. And in the case of the Maxwell, we know that for the one form, for the case of the Maxwell, its source, we are familiar with, its source is a point particle. Okay, so we can couple the point particle interact, say, with this external vector potential in the following way. So suppose a particle following some trajectory described by x mu tau, and then this particle will interact with this gate, this vector potential in the following way. This is familiar from E and M. So you just integrate essentially this A along the trajectory of the particle. And you can write this in the more compact mathematical form. You just say you integrate along the trajectory, and A is a one form, and you just integrate this one form along the trajectory. Okay? And so this is, say, it's so-called pullback of this one form A to C, okay, to C. Okay, yeah. So this is the mathematical language. Yeah. Similarly, you can generalize to these higher dimensional forms. So one form naturally coupled to a point particle, which can be considered as a zero-dimensional object. So a p plus 1 form then naturally, then I should say for you. Then a p-dimensional object then naturally couples, just as a generalization of this, couples to a p plus 1 form. Okay? As follows, you can just, so the volume of a p-dimensional object is the surface of p plus 1 dimension. Okay? So the volume of a p-dimensional object is a p plus 1 dimension because there's also time. You also move in the, it's a p-dimensional object moving in the time, then it's a p plus 1 dimension. So let me call that volume sigma. And then the natural generalization of this would be this.
the coupling between a p-dimensional object to a p+1 form would be like this. Just you integrate this p+1 form on the word volume of this p-dimensional object. Okay? And again, this is the pullback of C to sigma. Okay? C+1 to sigma. And let me just write it in a more explicit form. So here I use a tau to parameterize the trajectory along the word line. So here let me use psi to parameterize the word volume coordinate of this brane. Then this pullback means mu1 mu p+1 partial x mu1 partial psi 1 x mu p+1 and x mu psi 1 psi 0 to psi p describe the embedding of sigma in space-time. Okay, any questions on this? So it tells you that, yeah, so this just tells you that the, Well, there is Gc 1 to Gc p+1, but there is Gc 0 to Gc p. oh, It's like good, notation. maybe just do 0. Yes. So here the p-dimensional object in the simple case is just like the point particle is a zero-dimensional Right. object. So That's that's right. what the object is. That's Okay. right. That's right. Yeah. So yeah, the zero-dimensional object naturally coupled to one form in this way, and then a p-dimensional object naturally coupled to p+1 dimensional this way. Okay. طبعا هنا في دلالة عجيبة جدا، هنا في دلالة عجيبة جدا جدا في هذا الأمر. نجد أن المحاضر دائما يربط فيها سوبر سترينج، هذه في المحاضرة هذه بالذات، بين الأبعاد، بعد الأقل ولا بعد الأعلى. طبعا هذا ما يؤدي بعدين إلى نظرية الهولوغرافي، والهولوغرافي طبعا قادمة من السوبر سترينج. طيب لماذا يربط يعني في نظرية على يوسف كيف نربط بين الأبعاد الأقل والأبعاد الأعلى؟ الأبعاد الأعلى يعني كتلة أعلى. طيب ماذا يحدث عند الكتلة الأعلى؟ فإن الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر يفعل آلية أكبر. هذه الآلية الأكبر بالنسبة لخارج السترينج يفعل الفضاء آلية أكبر بالنسبة لداخل السترينج، مثل داخل الثقب الأسود يكون السبيسينج أعلى بين الفضاءات، يكون أعلى، وبالتالي بسبب الكتلة الزائدة في الداخل نجد أنه مشابه جدا للفضاء الخارج على مستوى معين. يعني السبيسينج إذا كان السبيسينج بين المدارات أو بين الفضاءات أو التايم كونتراكشن، سبيس تايم كونتراكشن، إذا قلنا مثلا نفترض بالمتر داخل السترينج، وبالتالي خارج السترينج الفضاء أيضا مقسمة يكون مساويا للفضاء الخارج بالمتر، أيضا السبيس يكون بالمتر. نجد الفضاء الخارج ولديه dimensions أقل من الفضاء الداخلي أو من الفضاء المحيط بالثقب الأسود، لأن الفضاء المحيط بالثقب الأسود dimensions له أعلى، لكن الفضاء الداخلي الثقب الأسود dimensions أقل. لماذا؟ لأنه السبيسين أعلى، وبالتالي هو يساوي تماما الفضاء الخارجي السبيسين أعلى. وبالتالي محاولة ربط الدايمنشنز مع بعضها البعض، هذا يعني أننا نأخذ جزء من الفضاء لديه dimensions أعلى، جزء داخلي للفضاء لديه dimensions أعلى مع الجزء الخارجي من الفضاء الذي لديه dimensions أقل.
يعني مثلا نضرب مثلا، لدينا الذرة ولدينا الفضاء الذي نحن فيه الذي هو فضاء مسطح أو تقريبا فضاء مينكوسكي. طيب فضاء الذرة، الفضاء المحيط بالذرة مباشرة هو فضاء عالي، كثافته عالية. دعنا من موضوع الدايمنشنز، كثافته أعلى، هو طبعا مغمور، فضاء كثافة أعلى مغمور في فضاء مينكوسكي. طيب هو كثافته أعلى، وبالتالي نجد أن داخل الذرة خارج الذرة نجد كثافة عالية، داخل الذرة نجد أن السبيسنج للفضاء داخل الذرة أعلى قليلا من خارج الذرة. جميل. بالتالي أو مثلا إذا كانت أقل، نعم أقل، لكن إحنا يمكننا أن نختار جسيمات بحيث أنه تكون كتلتها وأحجامها صغيرة جدا، بحيث أنه ترى السبيسنج داخل الذرة مشابها تماما للسبيسنج خارج الذرة. طبعا الذرة إذا قلنا السبيسنج المدارات نجد أن خارج الذرة تصغر بسبب الهاملتونية، بسبب الحرارة اللي هو الثيرمال انرجي، الثيرمال موشن بالنسبة على سطح الأرض. لكن تعالوا نعتبر أن لا يوجد حرارة أو الذرة موجودة في فضاء خالي من الحرارة، وبالتالي نجد أن السبيسنج تكون أقل عند بالقرب من النواة وأكبر بعيدة من النواة. أما داخل الذرة، هذه داخل الذرة. طيب بالقرب من النواة نجد أن السبيسنج أقل، وبالتالي يمكننا أن نختار جسيمات أو سيستمز تتحرك في هذه السبيسنج داخل النواة، يعني داخل بالقرب النواة، يعني مثلا في مدار كي نجد السبيسنج لديه أقل من السبيسنج الخارج اللي هو مدار ال مثلا، أو مدار ام، أو مدار ان. طيب ما يحدث هو كالآتي: أنا نختار جسيمات داخل مدار كي من الصغر أنها ترى أن مدار كي مدار كبيرا مثل الجسيمات التي تكون في مدار ان. طبعا الجسيمات في مدار ان تكون كبيرة قليلا، وبالتالي تشعر أن الفضاء حولها هو فضاء مينكوسكي كاملا، برغم أنه فضاء كثيف وهو كفضاء كيرفيت، لكن بالنسبة لصغر الأبعاد للجسيمات فهذا يعني أنها ترى أن الفضاء مينكوسكي. طيب ما يتميز مقارنة بهذه الجسيمات، نجد أن الجسيمات في الفضاء الخارجي فضاء N هي أكبر حجما من الجسيمات في الفضاء الداخلي، هي فضاء K. نحن لحد الآن في الذرة حتى ترى جسيمات فضاء K أن الفضاء حولها فضاء مينكوسكي مسطح، وجسيمات موجودة في المدار N أيضا ترى أن الفضاء حولها فضاء مسطح. يعني من أجل التشابه بين الفضاءات يكون فضاء مسطح، لابد أن تكون الجسيمات في الفضاء الكثيف أقل حجما من الجسيمات في الفضاء الغير كثيف وأقل كتلة. هنا نعبر عنه بماذا؟ نعبر عنه بالسترينج. السترينج هي أقل حجما من الفضاء من الQFT أو معادلة يانغ ميل في الفضاء الخارجي. لماذا؟ لهذا هو يقول الفيرميون ماسلس واللو انرجيز. هذه طبعا أسماء أو مصطلحات يعنى بها هذا الأمر: ماسلس فوتون، ماسلس جيج بوزون، وماسلس فيرميونز، وأيضا هنالك في الجهة المقابلة هي عبارة عن ماس يعني اوردينري ماتر، الكترون، الالكترون وبروتون وما الى كوارك وما الى ذلك بالنسبه للQFT. هذه هي خاصيه الهولوغرافي. ولهذا عندما نربط الهولوغرافي
يعني عندما نصيغ الهولوغرافي إنه نجعل أن هذه الجسيمات في الفضاء الكثيف مساوية، نعمل سهم أو نعمل يساوي للكيو اف تي في الفضاء الغير كثيف. هذا علامة التساوي هي لديها أمر غريب جدا، هي ليست equivalent principle مثل مبدأ التكافل أينشتاين، لا، يسمى correlations لأن تحكمه مجموعة من المتغيرات ذات الطابع الغريب كما سنرى ذلك إن شاء الله، لكن تحكمها مجموعة من المتغيرات ذات الطابع الغريب. لهذا يسمى correlations لا تسمى equivalence. كما نحن نرى في معادلة في النسبية العامة هنالك equivalent بين الكتلة التثاقلية والكتلة العطالية، وهذا الاكوفالنت واضح جدا وصريح، يعني معادلة نيوتن التثاقلية يساوي معادلة نيوتن التسارعية، والموضوع بسيط جدا جدا يعني. لكن في مبدأ الهولوغرافي أو في السوبر سترينج لا نستطيع أن نفعل ذلك، وإنما سنضع correlations، والcorrelations يعني تعلق، يسمى تعلق، والتعلق هذا لديه خاصية غريبة أو مجموعة من الخواص الغريبة. نظرية تعالي يوسف لا تحتاج لهذه الكورليشنز ولا تحتاج لهذه الخواص الغريبة، الموضوع بسيط جدا جدا. هذه فقط صغر الأبعاد وهذا كبر الأبعاد، وهنا صغر الأبعاد تتناسب مع الجاذبية، يجب أن ترتبط مع الجاذبية والحركة نحو مركز الثقب الأسود مثلا في الثقب الأسود، وخارج الثقب الأسود تتعلق ب لا يوجد جاذبية. كل ذلك ممكن دمجه في شيء واحد، معدلة تدفق الزمان والمكان. يعني معدلة تدفق الزمان والمكان بالنسبة للجسيمات داخل الثقب الأسود يجب أن تساوي تماما معدلات تدفق الزمان والمكان بالنسبة للجسيمات خارج الثقب الأسود، وبالتالي نجد أن الأبعاد داخل الثقب الأسود هي أبعاد السترينجز اللي هي أبعاد بلانك، وخارج الثقب الأسود نجد أنها كيو اف تيس أو كوانتم فيز ثيوري، والتي تعطينا البروتون والإلكترون والكوارك والليبتونات عموما وهكذا. ربما يكون فهمتم هذا الأمر. لهذا نجد أن عندما يصيغ الأستاذ أو يربط بين أبعاد بي زائد 1 وأبعاد بي، فإنه يمر بأشياء يعني غريبة تحصل، وفي الحقيقة هو ليست أشياء غريبة، إنما الأمر يتعلق بالنسبة بين الأبعاد الجسيمات في الجهتين يعني مع الجاذبية. هذا أمر سهل جدا وبسيط في نظرية تعالي يوسف. طيب تعالوا نواصل. Okay, so let me just like in the mass square case, the gauge symmetry here, implies that electric charge is conserved. Okay, the electric charge is conserved. So for p-dimensional object coupled to a p plus 1 dimensional form, and because of this gauge symmetry, and this charge is also conserved. Okay, this charge is also conserved. In particular, طبعا الكلام الذي شرحته سابقا كله محتوى في الجيج سيمتري. كل الكلام الذي شرحته سابقا إذا كنتم ترونه معقدا أو غير معقدا هو فقط في الجيج سيمتري، في معادلة واحدة هي معادلة الجيج انفارينس أو الجيج ترانسفورميشن، كله يعبر عنه جيج ترانسفورميشن. تجدونه في الفيديو الخاص بالكوفاريان ديريفيتيف، وتجدونه في كتاب الحلقة 51 في الذي عنوانه Adopting the WKB Approximation. سأجعل إن شاء الله سأجعل له صور في بداية الحلقة هذه
حتى تعودون إليه كما فعلت في الفيديو السابق. WK approximation كتابي، وأيضا الفيديو الخاص ب covariant derivative. Object with a minimal charge must be a stable object. Okay, because there's nothing to decay to. Okay? Okay, so again, as a generalization of this case, so in the standard story, in the standard electromagnetism, we can have an electric charged particle. We can also have a magnetic charged particle. Okay, we can have a magnetic charged particle. In particular, you can magnetic monopole in quantum mechanics and etc. Even though we have not observed them. So similarly, one can generalize that concept to higher dimensions. So let me first just remind you how we define the magnetic, so mathematical way how we define the mathematically charged object in E and M. So E and M, so because F is a two form, okay, we can dualize F. So this is a Hodge dual. We can define another form, which I call F tilde, which is related to original F by Hodge dual. So this is a two form. The Hodge dual of a two form in the 4 dimensions is another two form. And then I can write it as the total derivative of the of another one form potential. And then the object. So you know that under this dual, so F01 is mapped to F tilde Q3. So electric field is mapped to magnetic field, and similarly, the magnetic field here is mapped to the electric field here. Okay, so under this Hodge dual. Okay, under this Hodge dual. Yeah, I should not just write this. So up to some minor sign, I will not keep track of. And under this Hodge dual, essentially say the electric field, and now I call magnetic field. Okay, so now object coupled to A tilde, then it's magnetic charged. Okay, look at that. Because the in terms of A tilde, such objects they will generate electric field, and from our original F point of view is a magnetic field. Okay, so there will be a magnetic charged object. So essentially, that's how we think about the magnetic monopole in E and M. So this can also be generalized to this M-form case. So one can also dualize M-form. Okay. Is that we introduce another C tilde, which is the dual of DC. So DC is the field strength for C. So suppose this is N form, and the DC is a dual is the field strength of C, and then I do a Hodge dual, and then I define it to be DC tilde. Okay, I define it to be DC tilde, and the DC tilde. So this have M. So this. بالمناسبة بهذا الخصوص اللي هو اللينك بين المagnetic والإلكتريك. طبعا المagnetic والإلكتريك هي عبارة عن أجزاء من ماتريكس للماتريكس يسمى السترينجز. هذا السترينجز نجد أن عندما نعمل الماتريكس 3 في 3 نجد أن
المagnetic والإلكتريك كلها تقع فيما يسمى بالأوف diagonal elements، والدياجونال يكون زيرو، بالتالي تعتبر هذه المترية أنتي سيمتريك. طيب الأوف diagonal يعني تقسم كالآتي: الذي يتعلق بالزمن يعتبر مجال كهربائي، كل ما يتعلق بالزمن، يعني الإلمنت الأول اللي هو 01 و02 و03 بالنسبة للإندكسيس، وده بالنسبة للصف الواحد، الصف الأعلى، والصف أول صف أول عمود اللي هو 10 و20 و30 دي تترسب فيها المجال الكهربائي. أما البقية هي المجال المغناطيسي في هذه الماتريكس، وبالتالي يعتبر هذه المجال هذه الماتريكس أنتي سيمتريك، ونجد هناك تشابه كبير بين المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي، لكن تختلف في شيء. يعني المجال الكهربائي عبارة عن إبسلون نوت في إي، والمجال المغناطيسي عبارة عن بي على ميو نوت، على ما أظن هكذا، أو العكس، إبسلون مجال الكهربائي على إبسلون، والمجال المغناطيسي لا نعم إبسلون في إي مجال الكهربائي، طاقة المجال الكهربائي يمكن نقول إي إبسلون في إي تربيع، وبي تربيع على ميو نوت يعتبر طاقة المجال المغناطيسي، شيء من هذا القبيل. فنجد أن يمكن عمل هذه الدواليزم أو الثنائية إذا طبعا المجال المغناطيسي مونوبول هو مجال مغناطيسي ضخم جدا، فلا يمكن أن يكون متواجد في الثقب الأسود داخل الثقب الأسود، وإلا كان الثقب الأسود قمعه وجعله صغيرا، لهذا يكون موجودا مثلا في خارج الثقب الأسود، والمجال أو العكس، المجال الكهربائي صغير جدا يكون في خارج الثقب الأسود، والمجال المغناطيسي نعم هو كبير جدا لكن يكون داخل في الثقب الأسود، وهكذا يعني. بالتالي نستطيع أن نعمل هذه الدواليزم، ونستطيع أن نكتب أن المجال المغناطيسي ضخم جدا موجود ويساوي تماما المجال الكهربائي، ومن خاصية أساسية تسمى بالكونزرفد تشارج. يعني من هذه الماتريكس يمكن أنه يستخرج الكونزرفد تشارج اللي هو المجال المغناطيسي زائد المجال الكهربائي يساوي زيرو، اللي هي ما يسمى بمعادلة الاستمرارية أو كثافة الشحنة. كثافة الشحنة اللي هي في النقطة في الإلمنت 00، هذه هي كثافة الشحنة. نجد أن كثافة الشحنة تعطينا التغير في كثافة الشحنة، تعطينا التغير في المجال الكهربائي، أو تعطينا المجال الكهربائي الانتقال أو الديريفيتيف أوف A اللي هو الجهد البوتنشال فيكتور. المهم ما أريد أن أقوله، فهذه الدواليزم يمكن أن نفعلها بحيث يكون أحدهما داخل الثقب الأسود والآخر خارجه، أو أحدهما في داخل المجال الكثيف والآخر في خارج المجال الكثيف. طيب المجال الكثيف ماذا يفعل؟ ينقص الكتلة وينقص الطاقة، أقصد الكتلة والمجال المغناطيسي، بالتالي يمكن عمل هذه الدواليزم فقط عندما ندخل المجال المغناطيسي داخل الكتلة أو داخل الثقب الأسود، والمجال الكهربائي خارج الثقب الأسود. هذا يعطينا تفسيرا أن لماذا لا يوجد مونوبول في الكون، بسبب أن المونوبول لديه كتلة عالية جدا جدا، لأنه القوة الكهرومغناطيسية أقل كثيرا من الكتلة عندما نعبر عن معادلة الطاقة. طيب تعالوا معادلة الطاقة نشوفها. هذه معادلة الطاقة، المعادلة الأعلى، والمعادلة الثانية هي معادلة الزمن. في معادلة الطاقة نجد أن هذه المعادلة تضع شرطا، أن المفترض أن
قيمة هذه المعادلة لا تكون أقل من الواحد، يجب أن تكون أعلى من الواحد. إذا أصبحت أقل من الواحد صحيح، فهذا يعني الفضاء ثنائي الأبعاد سيفعل آليته للدفاع عن نفسه. إذا حولت الكتل M بالشحنة Q وحولت ثابت نيوتن للجذب العام بثابت كولوم، وتجد أن الكتلة تصل إلى الرقم واحد، هذا النسبة تصل إلى واحد أسرع من الشحنة. وبالتالي إذا حاولت أن تطبق شرط الكونزرفت تشارج بحيث أن تجعل المجال المغناطيسي مساوي للمجال الكهربائي بالنسبة للداخل والخارج كما شرحنا، هذا يعني أن المجال المغناطيسي لابد أن يكون مجالا ضخم جدا، وبالتالي كتلته تكون ضخمة جدا. وبما أن الكتلة أكبر من الجاذبية أكبر من الشحنة، وبما أن القوة الجاذبية أكبر من قوة كولوم ليس كما يظن البعض طبعا، فهذا يعني أننا فإن الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر سيفعل آليته للدفاع عن نفسه فور وصول الكتلة لهذه الحدود القصوى قبل أن تصل القوة الكهرومغناطيسية أو المجال المغناطيسي إلى هذه الحدود. وبالتالي ما يحصل هو أن الفضاء ثنائي الأبعاد سيحاول أن يفعل آلياته ويبدد الكتلة أو ينقصها. لهذا نجد أن من أقوى الأجرام في المجال المغناطيسي هو النجم النيوتروني، ربما يكون الثقب الأسود، لا أعتقد الثقب الأسود، إنما النجم النيوتروني يعتبر من أقوى الأجرام في المجال المغناطيسي، ولا يوجد أقوى منه. وإن وجد أقوى منه لن يصل مرحلة المونوبول، لن يصل مرحلة القطب الأحادي المنصوص أو المتنبأ به في هذه النظرية اللي هو السوبر سترينج ثيوري. طيب تعال نرجع. This is the M form. When you do a field strength, become M plus 1 form. And when you do the Hodge dual, when you take a Hodge dual, the Hodge dual of M form is D minus N. Okay, so this is D minus N minus 2. Okay, so this should be a D minus N minus 2 form, because when you take the D, then that makes into D minus N minus 1 form, and this Hodge dual take this M plus 1 form into D minus N minus 1 form. Okay, so you map a M form to a D minus N minus 2 form. This duality, so essentially it's the generation of the electric magnetic dual of E and M. Okay. So now. طبعا هذا هو ما توصلت إليه الآن، يقوله المحاضر هذا ما قلته بالضبط، على أن واحد يكون مجال مغناطيسي يكون داخل الثقب الأسود، ومجال الكهربائي يكون خارج الثقب الأسود، وهكذا، وبالتالي يحصل الدواليزم بينهما. Now you can couple a D minus M minus 3-dimensional object to C tilde, okay, to C tilde. And in terms of C, in terms of original C, so this is a magnetic object, okay? This is a magnetic object. Just the same as we define magnetic object or magnetic monopole for E and M.
هنا نجد أن ما يمثل خارج الثقب الأسود هو السي تيلدا. لماذا؟ لأنه البي يسمى الباوندري، والاتش هو الهول، والباوندري داخل الثقب الأسود لا توجد، وبالتالي هذا يؤكد ما ذهبنا إليه، فإن خارج الثقب الأسود يوجد المجال الكهربائي، وداخل الثقب الأسود اللي هو السي هوت أو هذه الستار دي سي والسي ان هو داخل الثقب الأسود، لأنه لا يحتوي على الباوندري ولا يحتوي على ناقص 2 أو الاتش أو الان هذه. فالبي باوندري تعتبر خارج الثقب الأسود، لأنه الثقب الأسود داخل الثقب الأسود ليس لديه باوندري. طيب تعالوا نواصل. So is this clear? Yes? In order to write F tilde as dA tilde, do we have to assume that there are no electric charges present? Oh yeah, yeah, that's a good point. No, you don't have to. So you do this. You have to assume that the equation motion is satisfied. And you have to assume equation motion is satisfied. Then you can write this procedure. Yeah. So, but if dF is equal to J, then that is non-zero. So if there are So you have exactly the similar situation with E and M. It's just identical situation with E and M. It's just whatever you do in the E and M, you do it here. So I thought that we could only write F equals to dA because there were no magnetic monsters. No, so you can do that. Now you have to introduce some similarity. So that's why the magnetic monopole have a Dirac string. That's why the magnetic monopole have a Dirac string. Then you have this Dirac quantization condition that you would then say either in E and M or in the quantum mechanics, say in the graduate quantum mechanics, or E and M. So are people familiar with the concept of magnetic monopole and the Dirac, so-called Dirac string and Dirac quantization condition? Yeah, I saw some loading head. Yeah. So you're not familiar with it, and look at, for example, in one chapter of Jackson, have a very detailed discussion of magnetic monopoles, and but the best actually was Dirac's original paper. It was really beautiful, very beautiful. But Jackson has a rather pedagogic discussion. Yeah, Jackson's in actual dynamics has a rather, yeah. Does he discuss the differential forms though, or no? I don't remember. You mean Jackson? Yeah. I don't remember. Yeah, it's the fact that you can allow the magnetic monopole, then if you allow the certain singularities in the vector potential. And so that's so-called Dirac string. Yeah, so you don't have to introduce, so the idea is that what you were saying is right. The fact that you can write F as a dA means there's no magnetic source, but you can introduce a magnetic source if you allow certain singularities, and that's what Dirac realized. طبعا هذا التأكيد لما توصلت إليه أنه إذا أردت أن تتحدث عن المونوبول فإنك يجب أن تصل السنجولاريتي، لأن الكتلة أكبر من القوة الكهرومغناطيسية. قوة الجاذبية أكبر من القوة الكهرومغناطيسية. لماذا؟ لأن الكتلة يمكنها أن تأخذ أي حد. القوة الكهرومغناطيسية أو الشحنة لا يمكن أن تأخذ أي حد. الكتلة يمكن أن تتكاثف. فنحن نرى أن الكتل الصغيرة مثل كتلة الإلكترون والبروتون، والكتل الضخمة مثل كتلة الثقوب السوداء، لكن لا يمكن أن نرى شحنة ضخمة مثل شحنة، يعني أقصى شحنة رأيناها هي في كتاب الحلقة 35 هي شحنة الذرة اللي هي 10⁻⁸ عند الأبعاد القريبة كمان. لكن إذا أردت أن تضخم هذه الشحنة فإنك ستضيف كتلة، لأن الشحنة يجب أن تكون موجودة مع الكتلة، فإنك ستضيف كتلة، وإضافة الكتلة يعني تأثير الكتلة سيكون أكبر من تأثير الشحنة، وهكذا.
فبالتالي إذا أردت مجال مغناطيسي ضخم جدا جدا فإنك لابد أن تصل السنجولاريتي عن طريق الكتلة، وهذا ما يرفضه الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر سواء كان داخل الثقب الأسود أو خارج الثقب الأسود، مرفوض تماما. وبالتالي لن تجد مونوبول في الكون. ربما هناك شروط لا أعلمها، لكن المعادلة التي ذكرتها سابقا معادلة الطاقة تعطيني أقصى طاقة للكون هي 10 سي 123. إذا كان الكون استحمل في مثلا في أماكن أخرى استحمل أكثر من ذلك، يعني إذا كان استحمل أكثر من 10 سي 123 نقول استحمل 10 سي 200، هنا يمكنك أن ترى مونوبول، يمكنك أن ترى مونوبول أو قطب أحادي، لأنه المعادلة تضع شرط أنه مفترض أن النسبة بين الكتلة بين البسط والمقام لا يمكن أن يعني يكون أقل من الواحد، وإذا عوضت الكتلة بواحد ونسبة القطر بواحد والكتلة الصغيرة بواحد تعطينا 10 أس 23. يعني المدى الذي المسموح به للكتلة هو من موجب من 10 أس 123 إلى الواحد. أقل من ذلك أو أكثر من ذلك أكثر من ذلك يمكن في الجزيئات الصغيرة الجسيمات الصغيرة، لكن أقل من ذلك هي إشكالية كبيرة جدا، ستصبح إشكالية للكون ثنائي الأبعاد غير متناظر. جميل. طيب تعالوا نواصل. Good. So now these are the gauge fields in type 2A and type 2B string, and then they can give rise to extended objects which couple to them. And turns out the extended object coupled to those Riemann fields are precisely D-branes. And they're precisely D-branes, and because they couple to those gauge fields, and they are a stable object. At least the minimal charge ones are stable objects. Okay, and so this is related to the statement that actually in superstring you actually find some stable branes. And for other dimensions, so now let me just list them just to. So with this preparation, then in 2A, so we can have the following electric and the following magnetic object. So in the 2A, we have a C mu1, we have a 1 form. So that means there's a natural object coupled to it. Electric object coupled to it, turns out this is a D0 brane. Okay, a zero-dimensional object coupled to a 1 form, this is D0 brane. And there's a 1 form in 10 dimension. So in superstring, we have 10 dimension. It's dual to, so D is 10, minus 1 is 9, minus 3 is 6. No. It's 6, and then the magnetic object will be a D6 brane. Okay? So similarly, we have a 3 form. And then this gives an electric D2 brane and the magnetic D4 brane. A magnetic D4 brane. So if you just follow this rule. So for the type 2B, so let me now first start with this C2. So this gives you a D string, one-dimensional object coupled to it for the D string. And then the magnetic object will be a 5-dimensional object. It's called the D5 brane. So this string is a D1 brane. So now let's look at this 4 form. This 4 form, so called self-dual. So sometimes we put a plus here to indicate this is a self-dual. So let me now explain what this self-dual means. So self-dual means
that from C4 I can construct a F5. I can construct a F5 from this C4. Okay? To be a self-dual form means that this form satisfies the condition that F5 equal to F5 dual. Just this is a self-dual. Just means this is a constraint that this C has to satisfy. So this is called the self-dual form. Okay? That just from the yeah. If you look at the representations of the Lorentz symmetry, you find that this is actually a representation, and so so for this C, you have to satisfy the self-duality condition. Then now for object which couple to the C would be a naturally D3 brane, because the three-dimensional object coupled to a 4 form, so it would be a D3 brane. And this D3 brane, because of this self-duality condition, will have to be both electric and magnetic charged. Okay. Okay. Because the because this is the self-dual form. Okay. So this must source both electric flux and magnetic flux to be consistent with the self-duality. Okay? And finally, you can also have a scalar field in the type 2B, and the scalar field, naively, you will couple to so-called D-1 dimensional brane. Because scalar field by itself is 0 dimension. Okay, it's already a 0 dimensional form. So follow this convention will couple to a D-1 dimensional brane. And that obviously does not make much sense. But actually can be made sense when you go to Euclidean signature. And then turns out this scalar field coupled to something called the instanton, which I will not go into there, something called D instanton. Okay? So the bottom line is that the object we are charged under those Riemann fields, they are all D branes. They are all D branes, and they come into those dimensions. And any D brane, of course, you can define D branes with other dimensions. So you can consider in 2A a D3 brane, but in 2A a D3 brane will not be a stable object because there's no conserved charge for it coupled to. So even though in 2A you can consider a D3 brane, but it's not a stable object. And actually, when you quantize the spectrum on the D3 brane in 2A, then you find there's a tachyon. Again, there's a tachyon in the mode volume that indicates that's not a stable object. But those branes don't have tachyons. Okay? And in particular, on those branes, there's all supersymmetric field series. For example, the most important one is this D3 brane, because then you have 4-dimensional mode volume. Then you actually have a 4-dimensional series on this D3 brane, and that's what give you so-called N=4 super Yang-Mills series. Okay. So on these branes, on these stable branes, the low energy series are supersymmetric, are super Yang-Mills series. In particular, for D3, it's given by so-called N=4 super Yang-Mills series in 4 dimensions. Okay. 4 dimensions. A super Yang-Mills series, you have 4-dimensional mode volume, then you actually have a 4-dimensional series on this D3 brane, and that's what give you so-called N=4 super Yang-Mills series. Okay. So on these branes, on these stable branes, the low energy series are supersymmetric, are super Yang-Mills series. In particular, for D3, it's given by so-called N=4 super Yang-Mills series in 4 dimensions. Okay. 4 dimensions.
Yeah. Yeah, it can decay. It can decay. It can. It actually. It's possible for it to decay into lower dimensional brane. It can also for it just to decay into closed stream modes, radiate closed stream modes. Yeah. I mean, the dimension of these two objects are different. It Yeah. sounds like if your brains could decay to a string, it will become infinite string. Yeah, that's right. You need hyperdensity of strings. Yeah. Yeah. Yeah, it's actually a beautiful subject to discuss those branes, how they decay. One can actually do. It's a nice subject. Yeah, but it's way out of our discussion here. Any questions? Yes. As before, if we consider stacks of such branes, we Yeah. get Yang-Mills higher rank gauge groups. Yeah, that's right. Exactly. It's always give you UN. Yeah. Good. So let's conclude our discussion of the D branes in from the point of view as the Dirichlet boundary conditions. Okay. As the Dirichlet boundary conditions. So now I want to take a slightly different perspective on the D branes. From this perspective, from the perspective, they are objects which are charged under those generalized gauge fields. Okay? And now I want to view those D branes as some object, some solitons, if you want, some solitons which are charged under those generalized gauge fields. Okay, I want to elaborate from this perspective. Okay. I talk about the different perspective. Okay. So D brane has a mass, has a tension. Also D brane carry, so now we only consider those stable D branes. So they have a mass, they also carry those charges, conserved charges. So that means there will be flux coming out, electric or magnetic flux coming out of those branes. So that will deform the space-time, okay? Because the gravity will deform space-time. And so now we would like to find out what are the space-time around those D branes. Okay, how do they deform space-time? So toy example, say it's consider charge as a toy example of this. Say, let's consider just again in the Maxwell theory, in Einstein-Maxwell theory. Consider, for example, a charged particle. طبعا هذه الجزئية سأتحدث فيها المحاضرة عن كيف لأن البرين يعمل ديفكت للسبيس تايم. هذه طبعا مفترض أن تقول في عمق نظرية تعالي يوسف، وبالتالي مفترض أن نستشف من هذا الشابتر، نستشف منه أشياء تتفق مع نظرية تعالي يوسف. طيب تعالوا نشوف. Say at the origin, say of a four-dimensional space-time, say Minkowski space-time, for example. So if you include both GR and ENM,
then the dynamics of this series is controlled by so-called the Einstein-Maxwell. So you will have a Einstein theory and the Maxwell. Okay. The dynamics of such particles should be captured by them, and so this captures the gravity due to the particle. This captures the E&M due to the particle. طبعا هذا الأمر خطير جدا. خطير لماذا؟ لأنه يدخل في عمق ما ذكرته قبل قليل من خلال هذه المعادلة، معادلة الطاقة، أن الجاذبية هي أكبر من الكهرومغناطيسية، وبالتالي الفضاء ثنائي الأبعاد سيدافع عن نفسه من خلال الجاذبية بطريقة أكبر من الكهرومغناطيسية. وهذه المعادلة تعتبر محدد لنجاح ولا سقوط نظرية علي يوسف، أو نجاح ولا سقوط نظرية الأوتار من هذا المدخل يعني. لذلك نجد أن في المعادلة التي كتبها المحاضر قبل قليل تعتمد على القوة الكهرومغناطيسية وهو الجاذبية. لماذا؟ لأن عندما تريد أن تتحدث عن الديفكت اوف سبيس تايم لازم تدخل الاثنين مع بعض. طيب نظرية علي يوسف قالت ماذا؟ قالت أن الجاذبية هي أقوى من الكهرومغناطيسية. هل ما سنراه من نتائج تخرج من هذه المعادلة التي كتبها المحاضر هل ستتفق مع نظرية علي يوسف أم لا؟ إذا اتفقت هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن عند الأبعاد القريبة فإن تأثير الجاذبية يكون أكبر من تأثير الكهرومغناطيسية، وهذا مخالف تماما لما توصل إليه العلماء أن النسبة بين الكهرومغناطيسية والجاذبية 10⁻39 ضعف أو 10⁻40 ضعف، وبالتالي الكهرومغناطيسية أكبر من الجاذبية. طبعا هذا بالنسبة لأبعادنا نحن، لكن عند الأبعاد الصغيرة الجاذبية أكبر من الكهرومغناطيسية بمراحل كثيرة. هل سيتفق معي المحاضر في هذا الشأن أم لا؟ طيب إذا لم يتفق من المخطئ، أنا ولا هو؟ وإذا اتفق هذا أمر جميل جدا، لكن إذا لم يتفق من المخطئ أعتقد أنه هو. كيف سنعرف ذلك؟ إذا اتفق أو لا اتفق سنرى ما هو الحد المسيطر في المعادلات. هل هي ثابت ريتشي أو سكيلر ريتشي، أو اف ميو اللي هو السترينجز تنسور اوف الكترومagnetic. تعال نشوف في المعادلات من هو المسيطر. إذا سيطر ريتشي أو سكيلر ريتشي أو سكيلر أو ريمان أو الكيرفيتشر بصفة عامة، إذا كان مسيطر في بقية المعادلات، ما هذا يعني أن نظريتي صحيحة وأن الأمر أن الديبرين اتفق معي. أما إذا كان مسيطر هو السترينجز اوف الكترومagnetic، هذا يعني أنه خاطئ. ولكن إذا تساووا مع بعض فهذا يعني شيء واحد. إذا تساووا مع بعض شيء واحد فقط لا مفر منه، حتى يجعل نظريتي أنا صحيحة والنظرية هذه النظرية صحيحة. شيء واحد فقط، إننا نتكلم عن أبعاد مختلفة أو ملاحظين مختلفين، ملاحظ داخلي وملاحظ خارجي. هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل أن الجاذبية تتساوى مع الكهرومغناطيسية. الكهرومغناطيسية خارج الثقب الأسود، وللملاحظ موجود خارج الثقب الأسود، وكهرومغناطيسية داخل الثقب الأسود للملاحظ موجود داخل الثقب الأسود. أو ملاحظ واحد، نقول ملاحظ واحد استطاع أن يرى الجاذبية داخل الثقب الأسود، واستطاع أن يرى كهرومغناطيسية خارج الثقب الأسود
فقط هذه الحل الوحيد الذي يجعل الجاذبية مساوية للكهرومغناطيسية، وهذا هو عمق نظرية الهولوغرافي. نظرية الهولوغرافي تقول ذلك، تقول أن من أجل مساواة مع بعضهما لابد أن يكون هذه أعلى يعني جاذبية أعلى بعدا. إذا كانت جاذبية تتحدث عن 5 أبعاد، فكهرومغناطيسية يجب أن تتحدث عن 4 أبعاد. هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل الأمر يتفق. وبالتالي إذا تحدث المحاضر، أنا في الحقيقة مررت على هذه المحاضرة لكن نسيتها والله، إذا تحدث المحاضر عن نظرية الهولوغرافي لابد أن يمر بهذا الشأن، أن يكون بالنسبة للملاحظ واحد، لكن يكون فضاءين مختلفين، فضاء داخل الثقب الأسود، أو فضاء عند أبعاد عليا، وفضاء عند أبعاد دنيا، والملاحظ يكون واحد سواء كان الملاحظ داخلي أو خارجي، يرى هذه صغيرة جدا، لأنه الفضاء، أو دعونا نقول ملاحظ خارجي ليس داخلي، لأنه الداخلي يتأثر أيضا بالفضاء. ملاحظ خارجي يرى الفضاء الكثيف أو عالي dimensions، يرى الجاذبية صغيرة، وبالتالي تتساوى هذه الجاذبية الصغيرة مع الكهرومغناطيسية خارج الفضاء الثقب الأسود في فضاء مينكوسكي. وبالتالي هناك فضاءين، فضاء منحني وفضاء مينكوسكي. فضاء منحني لديه أبعاد إضافية عن فضاء مينكوسكي. هذا الوحيد الذي يمكن أن نقول أن نظرية الهولوغرافي تتفق مع نظرية علي يوسف، وربما أعتقد أنه سيمضي في هذا الشأن. طيب تعال نشوف وننظر ماذا يخبئ لنا ماذا تخبئ لنا هذه المحاضرة. The particle, this captures the and m due to the particle. So from here, and the Maxwell, Einstein theory, and the Maxwell, okay? The dynamics of such particles should be captured by them, and so this captures the gravity due to the particle. This captures the and m due to the particle. So from here you can work out how does this particle, say, deform space-time, okay, from the Einstein equation. So the equation motion of this system would be, you have a standard Maxwell. So I will not be careful about the minus sign, and also the Einstein equation. The stress tensor. Okay. So the J is just say if I have a charged particle sitting there, there's no current, there's only a charge density. Okay. And the stress tensor containing 2 parts is the stress tensor due to the particle, and also the stress tensor due to the electromagnetic fields. Okay, because this is exciting electromagnetic fields, and the particle part only have a 0,0 component. So you only have a mass. There's no momentum. So this is just a, say, maybe I should write R. I think I'm using notation of R. Okay. So the particle part of the stress tensor would be just the delta function. The only non-zero component are 0,0 components. You only have energy density, and it's just given by the delta function. So from here, by solving those equations with those sources, then you can work out how a charged particle deform your space-time. Okay? How a charged particle deform your space-time.
So let me just say a little bit further. For example, you can easily solve the Einstein equation with all the solutions. So you just have a Coulomb potential. You just have a Coulomb potential. And in other words, you have electric flux surrounding the S2 around the point particle equal to Q. Okay. Again, this is the dual of F. You have electric field. When you dualize, then have spatial components, then that gives you the. Yeah. So this is a Gauss law. Okay. This is Gauss law. And you can also work out the metric surrounding these charged particles. So because the space-time is symmetric, spherically symmetric, then you can actually write down a spherical symmetric ansatz for the metric around the particle. So from the Einstein equation, you can find out you can work out what is FR and HR. Okay. So some of you may have already done this exercise before. So if your Q is 0, what answer would you get? That's right. So if the Q is 0, then you just get a Schwarzschild metric. And it's exactly the metric as, say, produced by a sun, etc., far away. Okay? And so here we have a charge. Then what you get is something called the Ressler-Nordstrom metric. And when you have a charge, you have an electromagnetic field. Okay, so you will get so-called Ressler. Nordstrom. Okay. So that's if Q equals 0? Hmm? If Q equals 0. No. Q not equal to 0 is that's a Nordstrom. And when Q equal to 0, then you just get the Schwarzschild. Yeah, that's how you calculate the precession. Yeah, that's what you use to calculate the precession of, say, of the mercury. طبعا حتى الآن هم يتفقون معي تماما أن إذا كيو آلت للزيرو أو مثلا الكتلة أكبر من كيو فإن المعادلة تتحول إلى شوارشالت، وهذا صحيح ما يتفق معي تماما. وإذا كيو لا تساوي زيرو هنا الأمر يختلف. فهذا يعني أننا إما أن نركز مع الكتلة أو نركز مع كيو. إذا أردت أن نركز مع كيو اللي هي مع الشحنة فلا بد أن نتصرف مع الكتلة. فكيف سنتصرف مع الكتلة هنا؟ لأن هنا نحن نعلم أن الكتلة هي تفوق الشحنة. طيب فإذا كانت الشحنة أردنا نركز مع الشحنة في هذا السبيس تايم كيرفيتشر أو سبيس تايم متريك فلا بد لنا أن نتصرف مع الكتلة. طيب تعالوا نشوف كيف نتصرف مع الكتلة. Similarly, you can also do this for magnetic charge particle. So the only difference for magnetic charge particle, the difference is that this equation now become just directly magnetic flux equal to G. Say, for example, if it's say if the magnetic charge is G, or charge G, and then you will get this. Then instead you have this, and then you have we have magnetic flux, and again you can plug into Einstein equation. You solve, you get the same Ressler-Nordstrom metric. So also a Dirac quantization tell you that the QG
should be quantized in integers of 2 pi n. Then n equal to 1, 2, etc. Okay? So this is the familiar story in the GR. So if you want to look at how the gravity and E and M surrounding a charged object. And so you can generalize this story immediately to those branes which are charged, which they have their own mass and charged under some generalized gauge field. Okay? So you can generalize that immediately. So you can generalize procedure immediately to higher dimensional objects. So you can just, as a simple exercise in GR, you can just carry out this procedure, just replace this to some higher dimensional form, and the source is some higher dimensional object, then you can work out the solutions. Okay? And that was a simple exercise which actually Horowitz and Strominger did in early 90s, in 1991. Yeah, it's a trivial generalization you can do, why not do it? But turns out that's a very, very important step to do for the reason which I will explain. طبعا هناك طريقة أخرى لإجراء هذه المقارنة، هو يعني حجم الجاذبية التي تضرب الكتل، أو إجراء التناسق أو التناسب بين الشحنات التي تطرد من الديفكتد سبيس عن طريق الجاذبية. هذا أيضا طريقة أخرى يمكن إجراء الدواليتي بين الشارج والإلكترومagnetic والشارج والكتلة، بحيث أنه كلما زادت الكتلة زادت حجم أو كمية الشحنات التي تضرب، أو الجيج بارتكل، أو نقول الجيج بارتكل طبعا يعني مجال كثيف، يعني هنالك كتلة أعلى، والجيج بارتكل طبعا يعطي الكتل تحول إلى فرميونات وشحنات وما إلى ذلك. فهذا أيضا ينطبق مع نظرية على يوسف. لكن الآن يعني صراحة أنا أريد أن أعرف ما هو مصير الكتل في هذه الأمر. تعالوا نشوف. So for simplicity, let me just talk a little bit about doing this for these three brane. Also for definiteness, you can do it for any of these. And let me just say it for to these three brane. So now consider that these three brane. So this three brane is part of the type 2b theory. So of course we don't know how to really do this in the full type 2b string, so we will do the low energy limit of type 2b string. So we will do this for the this three brane in the low energy limit of type 2b string, which is so-called type 2b supergravity. Okay? So it doesn't matter, you don't know anything about type 2b supergravity, and essentially that's just some generalization of this equation. Okay, type 2b supergravity is some generalization of this equation. But nevertheless, let me just introduce some notations just to be so type 2b supergravity so we will do this in the low energy limit of the 2b string. So this is the low energy effective theory. For massless modes of 2b string. Okay. So it has the form as the what we have before. We have 1/6 pi 10 pi gn, but now this is a 10-dimensional Newton constant. So this is a 10-dimensional theory, e equal to 10. And you have you have the Einstein term, and then you have forms associated with all these flux
generalized gauge field, etc., fermions, etc. Okay? And as we said before, طبعا سمعت كلمة فلكس. فلكس يعني إشعاع، يعني خروج، وبالتالي هو أظن يتحدث عن طرد الكتل. لكن شايفه هنا ركز على السكيلر الكيرفيتشر، وربما يريد أن يحل هذه المعادلة لاجرانج عن طريق السكيلر الكيرفيتشر. وهذا ما يؤكد صحة كلامي أنه عليه أن يركز صحة كلامي في أنه ماذا يفعل الكيرفيتشر في طرد الكتل. ربما هو أخذ هذا المرحلة أن الديفكت حجم الديفكت الذي يحصل يظهر للفضاء ومقابله من طرد الكتل، مقابلهم من طرد الكتل أو طرد الشحنات اللي هو يسمى ب C4 فورم. C4 فورم الذي يسمى بريمون بارتيكلز. وهذه C4 فورمز هي عبارة عن سوبر يانغ ميل سترينج، سوبر يانغ ميل إكويشن على ما أظن. يعني خلاصة الأمر هو ربما سيحاول أن يربط بين الكيرفيتشر وطرد الشحنات أو طرد الكتل المشحونة من الوسط. ربما هذا يتحدث. هذا طبعا يتفق أيضا مع نظرية لا إشكال في ذلك. طيب تعالوا نواصل. The relation with string theory, the Newton constant should be proportional to GS square. Okay, so you can actually work out the prefactor precisely. So let me just write down the prefactor. So the relation with the string is, just on dimensional ground. So this is the Newton constant in 10 dimensions. So this would have dimension 8 in terms of the length, have dimension 8. So the right-hand side must be upper prime to the power 4 because this is the only length scale in string theory. And then the prefactor turned out to be, so you can work out the prefactor. So it turns out 16 pi gn is equal to 2 pi to the power 7. Okay? هنا الأمر تغير تغيير كبير جدا جدا. هنا الأمر تغير تغيير كبير جدا جدا، وحقيقة يعني يعني يلخبط الرأس. طيب إذا ربطت ثابت نيوتن عند الأبعاد الكبيرة مع الجي اس، ونعلم أن الجي اس هي صغيرة جدا، فبالتالي هو تحول مباشرة من كيرفيتشر من جسم موجود في الخارج يسبب تأثير قوي جدا للفضاء ثنائي الأبعاد، وعن طريق ذلك الفضاء ثنائي الأبعاد يطرد الكتل المشحونة، كتل المشحونة. التحول من هذه الصورة هو مباشرة إلى صورة داخل هذا الجسم. فداخل هذا الجسم فإنه الفضاء ثنائي الأبعاد يحاول أن يحافظ على هيئته، وبالتالي نجد أن الجي اس صغيرة جدا جدا، الجي اس سكوير، يعني السترينج الموجودة داخل الجسم الذي لديه كتلة عالية. هذه السترينج هي صغيرة جدا جدا، وبالتالي الجي اس اللي هو كوبرين كونستانت هو صغير جدا جدا. فأي صورة هو يريدها، حقيقة أنا أعتقد أن الصورة التي يريدها هو أن ملاحظ موجود خارجيا يحاول أن ينظر إلى تأثير الجاذبية في داخل الجسم، ومساواة بين تأثير الجاذبية في داخل الجسم، هذا الجسم الصغير، مع الجيج ثيوري ولا الإلكترومagnetic ثيوري للفضاء المسطح. ربما يكون هذه الصورة، أنا طبعا أضع جميع الاحتمالات قبل أن نبدأ في المعادلات العميقة حتى أستطيع أن أربط بموجب هذه الصورة، يكون لدينا صورة واضحة، وأربط هذه المعادلات العميقة التي سيدخل فيها مع الصورة
التي أتركها في أذهانكم. فربما يكون ما يقصده هو الفضاء الداخلي للجسم الثقيل مع فضاء مينكوسكي، وهذا أيضا يتفق مع نظريتي. ثم يدخل موضوع طرد الكتل الشحنات، الله أعلم، لكن إذا أخذ هذه الصورة، هذه الصورة كافية جدا. طيب تعالوا نواصل. طبعا في هذه الصورة يمكنهم مساواة بين الكيرفيتشر وبين، بالرغم أن الكيرفيتشر يصف فضاء خارجي، الكيرفيتشر لا يصف الفضاء الداخل الجسم الثقيل، لكن يمكن أن يصف الفضاء الداخلي أو الفضاء الداخل الجسم الثقيل، لكن بالنسبة للسترينج هو فضاء خارجي. بالنسبة للجسيمات الموجودة داخل الفضاء الداخل الجسم الصغير، كيرفيتشر دائما يصف فضاء خارجي للجسم. عندما تتحدث عن كيرفيتشر فإنك تصف فضاء خارجي للجسم. طيب إذا حاولت أن تصف الفضاء الداخلي لهذا الجسم الصغير فإنك لا تصف كيرفيتشر، أو فقط تصف فضاء داخلي. ويمكن الفضاء الداخلي أن تجعله أي شيء، تجعله محنيا أو تجعله مسطحا، ذلك بالتحديد حجم الأبعاد للجسيمات الداخلة فيه. إذا اخترت جسيمات صغيرة فإنك يمكن أن تجعل الفضاء، هذا الفضاء الداخل الذي فقط يحيط بالجسيمات داخل هذا الجسم الصغير، يمكن أن تجعل هذا الفضاء فضاء مسطح. إذا كبرت حجم الجسيمات فإنك يمكن أن تجعل هذا الفضاء فضاء مسطح، فضاء منحني. لماذا؟ لأن الفضاء عبارة عن سلايسز داخل الجسم الصغير، وكلما تحركنا من أفق الحدث لهذا الجسم الصغير ونحن داخلون إلى مركز هذا الجسم فإن السلايسز تزيد أو المدارات تزيد. زيادة المدارات تصف فضاء مسطح طبعا، لأن أنت لديك مدارات منحنية، كلما زادت الأبعاد كلما تحولت هذه المدارات المنحنية إلى مدارات مسطحة. بالتالي كلما تعمقت داخل عميقا كلما تحول هذه المدارات المنحنية لفضاء مدار مسطح. أيضا إذا نقص الأبعاد للجسيمات الموضع الدراسة فإنك أيضا تحول هذه المدارات المتقاربة والمنحنية إلى مدارات مسطحة. يعني هذا ما تقوله نظرية يوسف، وربما هو يسعى لهذا الأمر. طيب تعالوا نواصل. Say when you work out the low energy factor theory, you can work out this precise factor. And the regime of the validity of this type 2b supergravity طبعا في داخل الفضاء المسطح، في داخل الفضاء المنحني هذا، داخل الجسم الصغير جدا، داخل هذا الجسم الجاذبية تعمل على شيء، تعمل على توجيه الجسيمات أو الفضاء الداخلي نحو مركز هذا الجسم. طيب ماذا يحدث بعد ذلك؟ كلما صغرت الأبعاد كلما استطعت أبعاد الجسيمات المتفاعلة أو الجسيمات محور الدراسة، كلما صغرت أبعاد هذه الجسيمات كلما استطاعت أن لا تتأثر بالجاذبية، لهذا نجد أن داخل الثقب الأسود نستطيع أن نعبر عن السترينجز بكل سهولة، بحيث أن نمحي الجاذبية ونمحي تأثير الفضاء المنحني ونشبهه تماما بفضاء لميكانيكا الكم خارج الثقب الأسود. is that the GS is much smaller than 1. String coupling should be much smaller than 1. So that just tells, this is a statement that the string loop correction should be small, because when the G string become big, the loop correction become more and more important. Loop correction will be more important. From the point of view of gravity, these are quantum gravitational corrections.
And so when G string become big, the quantum gravitational corrections, so the space-time will fluctuate more. Then of course you cannot trust the classical gravity in that regime. So if you want to trust the classical gravity, you want to have small coupling, or translate into this language, the Newton constant have to be small. Okay, the Newton constant have to be small. That means the gravity is weak. Okay, that means gravity is weak. But in real life, gravity is weak, so it's okay. هذا طبعا خلاص ربما يكون هذا ما دام قال gravity is weak، هذا يعني هو يريد أن ينقلنا للصورة إلى الجسيمات كتلتها ضخمة، كتلتها كبيرة لكن أبعادها صغيرة، اللي تسمى بالسترينجز، مقابل الجسيمات خارج الثقب الأسود التي تكون في فضاء مينكوسكي، والتي تسمى بيانغميل يانغميل أو الكترومagnetic بارتيكلز اللي هي المشحونة، وبالتالي يستطيع أن يتساوى كما ذكرت في بداية هذا في هذا الفيديو. خلال هذا الفيديو تستطيع أن تساوي القوة الكهرومغناطيسية مع قوة الجاذبية، يتساوى تماما. هذه الصورة ما يريد أن ينقلها إلينا. طيب تعالوا نواصل. And so this means the quantum correction is small. So you can trust classical gravity. Okay, so you can trust classical gravity. And we also want the energy, no energy, so we want the energy square to be smaller than 1/alpha prime. Because when the energy square becomes of all the 1/alpha prime, then the massive string modes become important, because all the massive string modes have mass square of 1/alpha prime. And if we only want to concentrate on the massless modes, and you don't want to excite them, okay? And also you want the curvature of the space-time. Here we consider in curved space-time. So you also want the curvature to be much smaller than 1/alpha prime, okay? So this gravity, essentially, when you consider the massless particle, you consider the particle limit of the space-time. So this can be considered, say, as that you consider the space-time curvature. The space-time curvature radius is much. So alpha prime essentially this gives us the rough length scale of a string. And when the curvature is much smaller than 1/alpha prime, that means that the size of the string is tiny compared to the curvature radius. Okay, the typical size of your system. And that you can roughly treat them as point particles. And that's what the gravity theory does. Yeah, in the supergravity theory, it's all point particles. Okay? نعم، هذا ما يريد أن يذهبنا إليه هذه الصورة التي رسمتها لكم. والآن ما نفعله هو سنتابع هذه الصورة التي هي جسيمات موجودة داخل ثقب أسود أو داخل جسم لديه جاذبية ثقيلة، لكن هذه الجسيمات صغيرة جدا بحيث أن الجاذبية لا تؤثر عليها بقوة. هذه الجسيمات مقابل جسيمات خارج الثقب الأسود التي هي تتفاعل عن طريق القوة الكهرومغناطيسية، وبالتالي بتطبيق معادلة الطاقة التي رأيناها قبل قليل لنظرية يوسف، نجد أن التعويض بين القوة الكهرومغناطيسية متساوية تماما التعويض بين الكتلة، والمعادلة تخبرنا أن الكتلة المتساوية يعني تأثير القوة الكهرومغناطيسية كما ذكرنا المعادلة مفترض أن لا تقل عن الواحد صحيح، وبالتالي نستطيع أن نقول أن تأثير الكهرومغناطيسية متساويا تماما تأثير الجاذبية. وبهذه الطريقة سيحل المحاضر جميع معادلاته. طيب ربما يكون الرؤية وضحت تماما الآن، الرؤية يكون وضحت تماما. هذا هو السيستم، جسيمات موجودة كتلية موجودة داخل فضاء أبعاده أعلى وفضاء ثقيل كثيف، مقابل جسيمات كتلتها أقل ولديها شحنة، أو لا نركز على الكتلة ونركز على الشحنة فقط لهذه الجسيمات في فضاء مسطح. هذه هي الرؤية، وهذا هو السيستم، وهذا هو النموذج الذي تفسره نظرية يوسف. وبالتالي
هو سيضع معادلته عن طريق هذا الأمر، وسنعرف خصائص ما يسمى بالكونكشن فيلد. بالمناسبة كتاب الحلقة 51 مهم جدا، لأن هذا ما يخبرنا بالكونكشن فيلد. الكونكشن فيلد هو الكونكشن فيلد يعبر عن النتائج أو الملاحظات التي تخرج من الفضاء الكثيف إلى الفضاء أقل كثافة، وهي ما يسمى بالجيج ترانسفورميشن. هذا الكونكشن فيلد، وهذه ما يسمى بال هذه الكونكشن فيلد، وهذه الآلية هي ما تفسر لنا كثيرا عن الدواليتي بين الالكترومagnetic وبين الجرافيتي عند هذه النظرية. طيب تعالوا نواصل. And so this means we decouple massive modes. Okay, decouple massive modes. So you can concentrate on massive modes. So whenever you take a limit, you always have to take the dimensionless number small. So the dimensionless number is alpha prime times curvature, or alpha times energy square. But in reality, we often, when we work with the theory, we often just keep our curvature or our energy scale as what we want. And then in talking about this limit, we just say we take alpha prime goes to zero limit. Okay? We say we take alpha prime goes to zero limit. So that means a low energy limit. Okay? Even الفا برايم طبعا هي حدود السترينج أو طول السترينج. إذا حاولت تعملها يساوي زيرو، وبالتالي ستحول الفضاء داخل الثقب الأسود، الفضاء الجاذبي داخل الثقب الأسود، إلى فضاء مسطح. بالتالي تساوي الفضاء المسطح داخل الثقب الأسود إلى أو إذا افترضنا أن فضاء غير يعني لا نقول ثقب أسود، نقول جسم صغير مثلا على سطح الأرض أو داخل الأرض. إذا كلما صغرت الأبعاد فستجعل الفضاء داخل الأرض هو فضاء منحني، يمكن أن تعامله إلى فضاء مسطح مثل فضاء مينكوسكي بالنسبة للجسيمات التي يعني فيزياء الجسيمات تحت فضاء مينكوسكي تماما. طيب هذا ما يتفق معي. So legitimately, this is not the right thing to say because this is dimensional parameter. And so the regime which supergravity works can be formulated, say, as alpha prime goes to zero and the G string goes to zero. Okay? So in this regime, now you can work with supergravity, and now you can generalize this story to the brains. Okay? Now generalize this story for brains. So now let me say a few things about the D brain, D3 brain. So D brain, these three brains charged under C4 plus, this C4 plus, and we said this C4 plus is required to be self-dual. That means any source of C4 plus must carry both electric and magnetic charge. So that means that for the D3 brain, say if we define the electric charge to be, so the D3 brain is a three-dimensional object, and the transverse direction is a six-dimensional, okay, because this is 3 plus 1 including time. So the transverse direction is six-dimensional. So you can similarly just think about the D3 brain. So if we ignore the spatial direction along the brain, then this D3 brain, the transverse direction then can be just considered a point in R6, okay?
Okay, so a way to think about the disrebrane, the surrounding of the disrebrane, it's the analog of a point in the R6, in the 6-dimensional space. Is this clear? This is going to be very important. And then the surrounding this point, the sphere will be S5. Okay, just like in the electric case, just in the like E and M case, this is the S2 surrounding the point particle, and this S5 is the sphere which is surrounding the whole disrebrane. And then this disrebrane can have electric and magnetic flux through this S5. Okay, and so electric charge would be just the 5 form surrounding through it, and magnetic charge would be just right. One is the dual of F5 form, is one is form, just like the relation between these two. Okay. And now because of self-duality condition, then it must be the same. So that means for disrebrane, the electric and the magnetic charge must be the same. Okay. And also for a higher dimensional object, Excuse me, why did you be same? Why not the same? it's because F5 equal to F5 star. It's because of that self-dual condition. Yeah. The electric and magnetic charge of the disrebrane must be the same. They must carry both electric and magnetic charge. And now this Dirac quantization condition also works for higher dimensional objects. And again, it's a very simple exercise to do it. A very simple exercise to generalize Dirac's argument to higher dimension. Again, it's just related how you treat those higher dimensional forms, etc. Again, it's a very simple step, but it's a very important step. So that tells you that for this disrebrane, which is self-dual, which is carry both electric and magnetic charge, then you have to satisfy this quantization condition. Then that means the minimal single disrebrane, the minimal charged object must be, the charge must be square root 2 pi. Okay? And for n of them, there must be G3 equal to Q3 equal to 2 pi n. Okay? So now we have specified the analog for E and M, those conditions. Okay? Now we also have to specify the mass of the disrebrane. So as we discussed before, tension of the disrebrane, tension of a d-brane should be proportional to 1 over G string. Okay, that you also did in your P-set. And again, you can, by doing a precise calculation, you can work out the precise prefactors. It turns out actually to be the following form. Is the Q3 divided by 16 pi Gn. Okay, and the Gn is G string square. So if we translate into, so for n disrebrane, then would be n divided by 2 pi cube Gs alpha prime square. Okay. So this Gs by alpha prime square we know on general ground. So 1 over Gs we know on general ground, and alpha prime square just from dimensional analysis. Because this is a 3-dimensional object, the tension will have mass dimension 4. So that's why you have 1 over alpha prime square here, and then the other 2 pi cube from precise calculations. And you can also write it in this form, say in terms of Newton constants. Okay. And the reason I write this form, because this is a very special case, and you see that the tension is actually precisely related to the charge and divided by the square root of Newton constant. And turns out that only special objects have this kind of property. And these so-called BPS objects
I will not go to there. It's related to those branes are supersymmetric. طبعا PPS object يمكنكم البحث عنها ما دام تمت مساواة بين الكهرومغناطيسية والجاذبية. فPPS object لابد أن يكون تحمل في طياتها انتقال من فضاء كثيف إلى يعني آليات التي ذكرت في كتابي حلقة 51 عن الأدابتنج WK theory وأيضا يعني التي تتحدث عن الانتقال من فضاء كثيف إلى فضاء أقل كثافة. وأيضا مفترض أن تؤدي إلى كل المناقشة التي ناقشناها في هذا الفيديو من خلال داخل الثقب الأسود وخارج الثقب الأسود، أو داخل الفضاء الكثيف وخارج الفضاء الكثيف، أو داخل الفضاء ذو أبعاد أعلى وخارج الفضاء ذو أبعاد أقل. كل هذه المناقشة مفترض أن تكون في PPS وتكون متفقة تماما مع نظرية يوسف. طيب تعالوا نواصل. Anyway, so these are the mass of the, essentially this is the mass of the brain, and these are the charge of the brain. When you specify the charge, then those fields, then those flux are uniquely determined, and then the C4 potential are uniquely determined, up to gauge symmetry are determined, and then now you can plug into the generalization of the Einstein equation to work out the geometry. Okay. So again, the symmetry here, yeah, I won't have time for the bottom line, so that's okay. So the symmetry preserved by the D brane, by this brane, as we said before, similar to all D branes, is you have a Poincare symmetry along the brane direction, and then you have rotation symmetry in the transverse direction along the brane. So the transverse, we have 6 dimensions, so there's SO6 directions you can rotate in the, and then you have Poincare symmetry in the 1-3 direction. So based on these symmetries, you can write down what the metric looks like. You can write down answers for the metric. Okay, just like what here, you can write down the answers for the metric of a point particle based on symmetry. So here you can write down the answers for the metric based on symmetry. So first, you should have a part which is preserve Poincare symmetry. Means this part can only be this form. Say along the brane direction can only be this form times some overall factor which depends on R. So R is the transverse radius from the brane. And then the other dimension must be spherical symmetric. So you can have a lot of factors, and then the R square and the R square, the omega 5 square. So this is S5 surrounding the brane, and then this is the radial direction. So this is the only form of the metric. And essentially, again, as in the charged particle case, you need to determine these 2 functions, okay? Which you can plug in the Einstein equation, just determine these 2 functions. طبعا هذه المترية تحتوي على 2. هذه المترية تحتوي على 2 فضاء داخلي اللي هو المتعلق بالFR، وفضاء داخلي للستريك، وفضاء خارجي اللي هو متعدد الأبعاد D6، والفضاء الداخلي الذي يسمى بالبوينت في الرسمة التي رسمها قبل قليل، الدائرة رسمها قبل قليل، وقال ان الدي برين الدي 3 برين يتحرك. بما ان الدي 3 يتحرك لابد ان الفضاء الذي حوله الذي يتحرك فيه هو ان يكون دي 6، لانه هو دي 3 يعني 3 ابعاد، وبالتالي يجب ان يتحرك في الدي 6 اللي هو 6 ابعاد. وبالتالي هذه الماتيريا تحتوي على هذين البعدين، يعني الحد المضروب في الاف اوف ار هو الدي 3 وهو يختص بالبرين ذات نفسه، وزائد اتش اوف ار دي ار سكوير. هذا الحد الثاني هو الحد المتعلق بالفضاء الدي 6، وبالتالي يجب ان نعبر عن الاتش اوف ار. نجد ان الكيرفيتشر موجودة في
ال h of r، وال f of r لابد أن يكون هناك النسبة بين الكيرفيتشر وبين صغر الأبعاد. يعني يمكن أن نضع تكهنات ال f of r وال h of r. ال h of r لابد أن يحتوي على الكيرفيتشر لأنه هو الفضاء الذي يتحرك فيه الستريك، والفضاء متعدد الأبعاد 6 أبعاد، وال f of r هو فضاء داخل الستريك. وبالتالي لابد أن يحتوي على هذه النسبة، والفضاء الخارجي يحتوي على الكيرفيتشر. طيب تعالوا نشوف هل هذا الموضوع صحيح؟ Okay, which you can plug in the Einstein equation, just determine these two functions. So let me just write down the formula of those functions, and then we discuss what they mean next time. Somehow, this year I'm consistently much slower than what I did before. Maybe I'm explaining physics better. Yeah. Anyway, so now it's just a mechanical exercise. You plug in these answers into the Einstein equation, then you can find the two equations for f and h, then you can solve it. In the old days, when Horowitz and Schrödinger did it, maybe they did not have Mathematica yet, but nowadays you can do it. Using Mathematica, if you have the right program, you can do it in 5 minutes. But in their old days, they were friends with Wolfram. Maybe they already have the program at that time. Anyway, so it was a more non-trivial exercise to do at the time. So you find actually the answer is very simple. Turns out both f and h, they just can be written in the following form. So h is another function. H is just a harmonic function. And r to the power 4 is given by some constant Gn, Newton constant, times this representation times n, and it can also be written as 4 pi GSN alpha prime squared. Okay. So it turns out that those functions are very simple. They're just square root of a harmonic function. So this is a harmonic function for the transverse R6. So if you solve, say, a Coulomb problem, and that would be the solution. This is the harmonic. Yeah. So this is generalization of 1 over R potential. So this is just generalization of 1 over R potential. And then f and g is very simply related to this by square root. And this constant r to the power 4. So this is not curvature. This is just some constant. I'm using the standard rotation. And then this can be, this is just related to the mass of the brain. Mass of the brain, of course, is proportional to n. Yeah. In this case, it's the mass, the charge is the mass. Sorry? The charge is massive. Yeah. Sorry? Okay. Is the charge considered on the D3 brain? Massless or massive? No. Charge are just charge. What do you mean by charge is massive? Yeah, this is just a charge carried by these three brains. Yeah. Anyway, so this R4 is just like Gn times the tension. N times the tension. If you have n object, just so this is what you're familiar with the Schwarzschild black hole. Schwarzschild metric just Newton constant times mass. So this is just generalization of that. The Newton constant times the tension, and you have n branch, you just multiply n, and you can write it. If you write everything in terms of gs, this is proportional to gs squared. This is proportional to 1 over gs. So then end up this thing is proportional to gs. Okay. Okay, I will stop here. طبعا تعال نرجع مرة أخرى. نرجع مرة أخرى. طيب هنا شيء غريب. R small ما هو R small.
الرسمول أعتقد أنه هو الدائرة، صح، هو نصف قطر الدائرة التي طيب تعال نذهب إلى الدائرة، معلش. إن شاء الله نجدها. نذهب إلى الدائرة. ربما يكون هذه. نعم هذه. Then this rebrain, the transverse direction then can be just considered a point in R6. Okay? بالضبط كده، هذا ما أريده. فإن R small تتعلق بهذه الدائرة التي أبعادها أكبر من أبعاد السترينج. وتعال نرجع مرة أخرى للمعادلة، إن شاء الله أكون أنا صورتها. طيب جميل. طيب نجد أن تحديد الإف والجي يعتمد على الاتش، ونجد أن الإف مغلوب الجي. طبعا مثل المعادلة شوارشايلد، هذه المعادلة مثل معادلة شوارشايلد. معادلة شوارشايلد تخبرنا أن الجي المتعلقة ب R تربيع أو دي R تربيع هي مقلوب أو مسمى بالجي 11، هي مقلوب الجي 00 التي متعلقة ب سي تي تربيع، سي دي تي تربيع في متريا شوارشايلد. وبالتالي هو عمل نفس الأمر، وبالتالي الإف التي تتعلق بالأبعاد الصغيرة هي اتش عبارة عن اتش ناقص نص، يعني مغلوب الاتش جذر تربيع الاتش، والجي متعلقة بالأبعاد الكبيرة هي اتش اس نص، وكلها دالة في ار، وار هي البعد اللي هي بعد الدائرة تتعلق بالأبعاد الكبيرة. طيب ار سمول أصبحت معروفة، لكن ار كابيتال هي الفرق. المحدد الرئيسي هي ار كابيتال. طيب ار كابيتال هناك شيء غريب فيها. ار كابيتال هل هي كبيرة أم صغيرة؟ هذا سؤال. ار كابيتال هل هي كبيرة أم صغيرة؟ طيب أولا ار كابيتال فيها الجي ان، والجي ان هي عنصر صغير جدا. لماذا؟ لأنه تتعلق بالجي اس، والجي اس هي الكوبلنج كونستانت للسترينج ويقول الزيرو، فالجي ان هو صغير. التي 3 هي كبيرة لأنها تتعلق بالماس، الان تتعلق بالماس هي كبيرة، وبالتالي نعم في المعادلة الثانية نجد 4 باي جي اس. الجي اس صغيرة دورة للزيرو، الان كبيرة، والألفا برايم سكوير هي صغيرة، وبالتالي نتوقع أن ار سكوير هي صغيرة. ار سكوير هي صغيرة، ار أس 4 ار كابيتال أس 4 هي صغيرة، و ار تربيع ار سمول هي أكبر من ار كابيتال. في معادلة شوارشايلد نجد ماذا؟ نجد الأمر يساوي 2 جي ام على سي تربيع ار. نجد أنه خارج الثقب الأسود هذا الحد صغير، 2 جي ام على سي تربيع ار صغير، لأنه ار أكبر من 2 جي ام على سي تربيع. داخل الثقب الأسود نجد أن هذا الحد أكبر من ار، هذا الحد أكبر من الواحد. يعني في معادلة شوارشايلد تجد أن 1 ناقص جي يساوي جذر التربيع ل1 ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار.
تمام. في خارج الثقب الأسود نجد أن جي ام تساوي 1 لأنه نجد أن الجي مترية جي يساوي 1 لأنه 2 جي ام على سي تربيع ار أقل من 1. أما داخل الثقب الأسود نجد أن الجي المترية أقل من 1 أو أقل من 0 لأنه ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار أكبر من 1 وهكذا. ربما هو يريد ذلك، يعني كلما نقصت الأبعاد يعني كلما نقصت ار سمول فإن الحد الثاني يزيد. ربما يريد هذا يزيد، سنكتشف هذا في الحلقة الجاية. ربما يزيد هذا الحد، وإذا ابتعدنا كلما كبرت ار سمول فإن هذا الحد ينقص، وبالتالي يجعل هذه المعادلة شبيهة تماما بمعادلة شورشايلد. طبعا نقصان ار سمول يصب في مصلحة ماذا؟ يصب في مصلحة الجي والتي والان، لأنه الحد الفوق هو يكبر بموجب هذا. وأظن قال كونستانت ثابتا لأنه الجي سترينج ثابت على ما أظن، وبالتالي هو عبارة عن ثابت على ار سمول. طبعا هذا أمر غير صحيح في نظرية على يوسف. ار كابيتال لابد أن تتغير كلما صغرت ار سمول أو كبرت. المهم علينا أن نحفظ هذه المعادلة في رؤوسنا، لأننا سنحتاج إليها في المحاضرات القادمة. ويعني سنحاول أن نفند أو سنحاول أن أن نناقش هذه الحدود من خلال المحاضرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.